Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will continue our lesson. We will learn about the preparation of alcohol and chemical properties of alcohol. So last week you have learned the chemical properties of alkane and alkene. Okay, nanti bila ada buka sekolah akan ada eksperimen yang berkaitan dengan alkane and alkene. Dan juga ada eksperimen berkaitan dengan alcohol and carboxylic acid. Banyaklah eksperimen dalam this chapter. Okay, so in the preparation of alcohols, for example, ethanol, C2H5OH. Okay, ethanol is the most important alcohol and has many uses. Okay. Two methods of ethanol preparation. Okay, dua cara untuk menghasilkan ethanol. A, fermentation of alcohol or starch with the presence of yeast. Ini seolah-olah macam yang kita introduction to carbon compound yang how to produce tuak. Okay, dia menggunakan glucose ataupun starch dengan yeast lah. Okay, and then B, hydration of ethene, C2H4 with the presence of a catalyst. So we look one by one. Fermentation of glucose. Okay, ini ialah untuk fermentation. Is the process in which yeast act as on carbohydrate to produce ethanol, C2H5OH, and carbon dioxide in the absence of oxygen. Okay, maksudnya dalam fermentation ini, karbohidrat kita iaitu sugar ataupun starch, okay, akan menghasilkan ethanol, C2H5OH, and carbon dioxide. Okay, yeast lah, ini semua adalah kerja oleh yeast. Yeast ni dia akan produce Zymes enzyme. Okay, dia membebaskan Zymes ataupun Zymes enzyme that act as catalyst which break down sugar or starch into glucose. Okay, fermentation glucose will produce ethanol, C2H5OH, and carbon dioxide. So fermentation ni dia berlaku in the absence of oxygen tak perlu ada oxygen. Okay, chemical equation for fermentation, C6H12O6. This is glucose. Okay, and then Zymes enzyme. Okay, yang dihasilkan oleh yeast. So the glucose will be break down into ethanol, C2H5OH, and carbon dioxide. Ini dia punya balancing chemical equation lah. 2 C2H5OH and 2 carbon dioxide. Okay. The ethanol C2H5OH produced is purified by fractional distillation. Jadi ethanol yang dihasilkan from fermentation ni dia tak boleh terus digunakan. Dia mesti purified, ditulinkan by fractional distillation. Because kalau masih ingat dalam fermentation, saya pernah terangkan dalam introduction, in fermentation only 14 to 15% of ethanol is produced. Okay, daripada semua glukos yang kita campurkan dengan yeast, okay, hanya 14 to 15% ethanol yang terbentuk. Yang selebihnya, okay, dia akan kekal sebagai glukos. Because if more than 15% ethanol, okay, yeast tu akan matilah. So bila yeast mati, tak dapatlah glukos itu di breakdown into ethanol lagi. So limitnya is 14 to 15% sahaja production of ethanol from glucose. Okay, so maksudnya dalam kita punya container tu, there is a mixture of glucose and ethanol. So ethanol tu dalam keadaan bercampur, so kita perlu purified, kita perlu tulinkan dia untuk dapatkan ethanol yang sebenar.
Okay, the second one is hydration of ethene. Apa itu hydration? Okay, addition of water. Okay, tambah air kan? Okay, ethene C2H4 react with steam. Steam ni is water lah at 300 degrees Celsius and pressure 60 atmosphere with the presence of phosphoric acid as catalyst. So reaction ini dia akan berlaku dalam suhu 300 darjah Celsius dan pressure tekanan 60 atmosphere. Catalyst yang digunakan phosphoric acid. So ethene will react with steam H2O to produce ethanol. Okay, kalau kita lukis okay, ethene C2H4. Okay, kalau add water, water ni kita pecahkan H dengan OH. So nanti H dia akan make a new bond with one carbon. OH will make a new bond with another one carbon. So dia akan jadi C. Yang double bond will become single bond. OH H. Okay, so that's how ethane is converted into ethanol by hydration. Okay, next we look into the chemical properties of alcohol. All alcohol have the same chemical properties due to the presence of hydroxyl group OH as a functional group. The important chemical reaction involve alcohols are combustion, oxidation, and dehydration. Okay, so ini chemical properties lah tadi ya. Tadi kita dah sentuh dengan tadi ialah production of alcohol. Sekarang kita nak tengok chemical properties. Okay. Chemical properties dia ada 3, combustion, oxidation, and dehydration. Okay, we look one by one. Combustion of alcohol. Okay. Combustion ialah pembakaran sama seperti alkane and alkene. Alcohol also burn in excess oxygen to produce carbon dioxide and water. Bila alkohol ni dia terbakar dalam excess oxygen, oksigen yang berlebihan, hanya 2 produk sahaja, which is carbon dioxide and water. Alcohols are flammable and burn with a blue flame without soot. Kebanyakan, hampir semualah kan, alkohol ini dia flammable, mudah terbakar, and then burn with a blue flame without soot. Blue flame ni maksudnya without soot ni maksudnya dia tidak menghasilkan asap yang berwarna hitam, and then nyalaannya is blue, warna biru, macam dapur gas untuk kita masak tu warna biru, macam itulah warnanya. Kalau awak tengok gas memasak kita, dia tidak menghasilkan soot lah, tak ada asap hitam. Kecuali dapur awak tu tak bersih, baru dia menghasilkan soot. Okay, so ethanol C2H5OH plus oxygen O2 will produce carbon dioxide CO2 and water H2O, and then kita akan balancekan chemical equation lah. Balance ni awak kena tengok balik lah, kita dah belajar ni semasa form 4 chapter 3. The combustion of ethanol C2H5OH release large quantity of heat. Ethanol C2H5OH can be used as fuel for rockets. So ethanol ni dia bila dia terbakar, dia membebaskan banyak haba dan sesuai untuk digunakan sebagai bahan api untuk roket. So this is the first chemical properties of alcohol, combustion, pembakaran.
Okay, next, oxidation of alcohol. Okay, oxidation ni kita pernah sentuh sedikit dalam alkane, oxidation of alkane. Oxidation ni dia bermaksud addition of oxygen. Okay, kita tambah oksigen. Nanti dia ada satu topik which is redox in chapter 1. Kita akan tengok. Okay, so untuk sekarang ni awak ingat oxidation maksudnya addition of oxygen. Oxygen. Addition ni maksudnya addition. Okay, alcohol can be oxidized to form carboxylic acid, a homologous series with functional group COOH in the presence of suitable oxidizing agent. Okay, jadi from alcohol dia boleh jadi carboxylic acid. From functional group OH, okay, functional group OH dia menjadi COOH for carboxylic acid. So dia punya oxidizing agent ni ada beberapa jenis lah. Tapi dalam chemical equation kita tak tunjukkan chemical formula of the oxidizing agent. Kita just tunjukkan the presence of oxygen sahaja. Okay, presence of oxygen. So common oxidizing agent include acidified potassium manganate, KMnO4 solution, and acidified potassium dichromate, K2Cr2O7 solution. Okay, potassium manganate is purple. Okay, acidified potassium is green, I think. Tak ingat. Lepas ni kita tengok. Oxidation of ethanol, okay, by acidified potassium manganate. Okay, kita tengok structural formulanya. Okay, C2H5OH. Okay, this is for ethanol. And then this is oxidizing agent kita. Kita tak tulis dia. CH3COOH. Okay, awak tengok di sini. CH3 ni masih kekal kan? CH3 masih kekal. Yang berubah sekarang H2 ni dia akan menjadi OOH. Okay, yang H2 ni dia akan dikeluarkan dan digantikan dengan another O. So structural formulanya as you can see here, CH3 yang depan ini COOH. So C ni dia ada double bond dengan oksigen lah. Okay, dengan OH. So produk yang lain yang dihasilkan ialah water. Tapi kita tak panggil ini sebagai dehydration lah. Kita panggil dia sebagai oxidation sebab dia tambah oksigen. Water tu ialah hasil sampingannya. Okay, example yang ke inilah tadi the purple color of acidified potassium manganate is decolorized in this reaction. Purple akan jadi colorless. Okay, kalau kita guna acidified potassium dichromate 6 firstnya color orange. Okay, after the reaction complete, it will turn into green. Ada di sini color green. Okay, so bila dia dah bertukar warna tu, itu menunjukkan oxidation occur. Okay, ini example of oxidation of propanol. Okay, propanol will become propanoic acid.
Kalau ethanol tadi jadi ethanoic acid. Okay. Kalau kita draw structure-nya C. Okay, yang lainnya ialah OH. OH ni awak mesti letak di hujung lah. Okay. After reaction, the product is like this. Okay, kita fokus di sini ya. Carbon yang ini, carbon yang ketiga lah, yang paling hujung yang ada hydroxyl OH. Dia akan jadi C double bond O OH. Yang lain tu dia tidak berubah. Okay. C2H5COOH. So inilah structural formula of propanoic acid. Okay, next the last chemical properties of alcohol is dehydration of alcohol. Okay, dehydration. Dehydration ialah removal of water. Dia buang water molecule. Okay. So di sini perlu ada porcelain chips. Nanti ada satu eksperimen lah kita akan buat. Okay. So this reaction, water molecules are removed from alcohols when alcohol vapor is flow over a strongly heated catalyst such as porcelain chip, aluminum oxide, alumina, or concentrated sulfuric acid. So reaction ni perlu ada catalyst. Okay. Example of ethanol, dehydration of ethanol. Okay. So kita tengok di sini structural formula for ethanol is C2H5OH. Okay. After the dehydration occur, okay, dia akan jadi an alkene. Okay. From ethanol dia jadi ethene. C2H4. Okay. Dia berlaku di sini lah. H from another carbon and OH from another carbon, dia akan remove as water molecule. So bila remove, dia akan membentuk bond between carbon atom ni yang berkenaan lah. Okay. Chemical equation C2H5OH ethanol. Okay, heated porcelain chip produce ethene and water. Ethanol jadi ethene. Okay. Water is removed from ethanol. Okay, ada soalan di sini. Methanol cannot undergo dehydration. Explain why. Okay. Methanol saja satu-satunya alkohol yang tidak boleh undergo dehydration. Explain why. Because saya lupa nak tukar. Double bond between carbon atom cannot form because methanol only consists of one carbon atom. Methanol is C1. Okay. CH3OH. Macam mana dia nak membentuk double bond kan? Dia perlu at least 2 carbon baru dapat buat double bond. Kalau only one carbon, macam mana dia nak buat double bond to produce an alkene? Lagipun alkene kita paling kecil ataupun small molekulnya is ethene. Dia tak ada methane. Okay, jadi soalan ni boleh keluar dalam ujian. So next, dehydration of propanol. Ini juga example. Kalau kita guna propanol, okay, guna propanol, dia akan menghasilkan propene.
Okey, kalau saya draw C3H7OH. Okey. Dia berlaku dehydration, remove water. Okey. Remove water. Kalau remove water, silap saya lukis macam ni lah, senang sikit. Lukis sebelah-sebelah macam ni, barulah nampak macam mana kita nak remove water. So hydrogen from another carbon, OH from another one carbon. So dia akan remove. So nanti these two carbon will form double bond, okay, between carbon. Jadi macam ni. Okay, dan ni akan remove lah. Okay, produknya as H2O. Okay, so alkene produced from the dehydration alcohol have the following characteristic. Okay, kalau alkene tu hasilnya dia akan mempunyai ciri-ciri seperti burn with yellow sooty flame, nyalaannya berwarna kuning dan ada soot, ada jelaga yang berwarna hitam. Decolorized brown color of bromine water to colorless, ini ialah addition of halogen, bromination. And then yang ketiga, decolorized of purple color of potassium manganate solution to colorless, ini ialah oxidation. Okay, so how about chemical properties of other members of the alcohol homology series? Macam mana dengan alkohol yang lain selain daripada etanol dengan propanol ni? So all members of alcohol homology series have the functional group hydroxyl, which is similar to ethanol. Maksudnya kalau alkohol itu dia ada hydroxyl, ada OH. Etanol juga ada OH. So maksudnya alkohol yang lain juga can undergo combustion, oxidation and dehydration. Sama seperti yang boleh berlaku pada etanol. Kalau combustion, all alcohol will produce CO2 and H2O. Kalau oxidation, all type of alcohol that undergo oxidation will produce carboxylic acid. Okay, kalau dehydration, all alcohol will produce alkene. Okay, so your exercise, kita cuba nak tengok faham ke tak. Draw the structural formula of the product form when an alcohol with 4 carbon atoms undergo dehydration and oxidation, and then name the product. Okay, first awak kena fikirlah alcohol with 4 carbon atom. What is the name of alcohol with 4 carbon atom? Okay, and then kita lukislah. Kalau C4H9OH kan, kalau dia undergo dehydration, this C4 is butanol. Dehydration dia akan jadi tu awak fikirlah. And then apa dia punya structural formula, awak lukis. Okay, sama juga untuk oxidation. Okay, itu saja. Sila cuba dan terima kasih.